গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। আজকের আলোচনার বিষয় টিচিং অ্যাপটিটিউড। এর আগে আমরা একদিন আলোচনা করেছিলাম টিচিং অ্যাপটিটিউড। আজও আলোচনা করব নতুন কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে। আমরা 2-3 মিনিট অপেক্ষা করব দু একজনের জন্য, তারপর শুরু করব। আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। গুড ইভিনিং সবি কুমার, গুড ইভিনিং বিদিশা, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং মদিনার, গুড ইভিনিং। আমরা 2-1 মিনিট অপেক্ষা করব, তারপর শুরু করব, ঠিক আছে? আর 1-2 মিনিট দেখবো 10-11 জন এসছে যদিও। আজকে 20টা প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব টিচিং অ্যাপটিটিউডে। সুস্মিতা মজুমদার, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। টিচিং অ্যাপটিটিউড প্রথম প্রশ্ন, আইডেন্টিফাই দ্য টিচিং মেথডস দ্যাট আর রিলেভেন্ট ডায়ালজিক ডিসকোর্স। অপশন এ ফর্মাল লেকচার, অপশন বি টিম টিচিং, অপশন সি টিউটোরিয়ালস, অপশন ডি গ্রুপ ডিসকাশনস। গুড ইভিনিং সাদ্দাম, গুড ইভিনিং অপর্ণা, গুড ইভিনিং। তো যাই হোক, আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে এসেছি। উত্তর দেব প্রত্যেক এবার। আইডেন্টিফাই দ্য টিচিং মেথডস দ্যাট আর রিলেভেন্ট ডায়ালজিক ডিসকোর্স। অপশন এ ফর্মাল লেকচার, অপশন বি টিম টিচিং, অপশন সি টিউটোরিয়ালস, অপশন ডি গ্রুপ ডিসকাশন। গ্রুপ ডিসকাশনস। সুলতানা বি, বন্দনা বি, সুস্মিতা মজুমদার বি, অনুপ গাঙ্গুলি বি, আশিস বি, ছবি কুমার বি, বিদিশা ডি, অপর্ণা ডি, রঞ্জনা ভদ্র বি। উত্তর হবে অপশন বি টিম টিচিং। উত্তর হবে অপশন বি। Effective teaching includes option A teacher is active but student may or may not be active. Option B teaching may be active or inactive but student are active. Option C teacher is active and student are active. D all of the above. আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। Effective teaching includes teacher is active but student may or may not be active. Option B teaching may be active or inactive but student are active. Option C teacher is active and student are active. Option D all of the above.
দুইয়ে সুলতানা সি, রঞ্জনা ভদ্র সি, সুস্মিতা সি, আশিস সাহা সি। Effective teaching includes অনুপ গাঙ্গুলি ডি। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। প্রত্যেকের সি উত্তর, বেশিরভাগ উত্তর সি উত্তরই হবে। টিচার ইজ অ্যাক্টিভ এন্ড স্টুডেন্ট আর অ্যাক্টিভ। তুহিনা খাতুন সি, সাদ্দাম সি। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। টিচার ইজ অ্যাক্টিভ এন্ড স্টুডেন্ট আর অ্যাক্টিভ। টিচার যদি অ্যাক্টিভ না থাকে স্টুডেন্ট কি করে অ্যাক্টিভ হবে? যাই হোক, আমি একদিন মক টেস্ট নিলাম, তারপরে 20 দিন পরে গিয়ে বলবো আবার একটি মক টেস্ট নেবো, তাহলে তো অ্যাক্টিভ থাকবে না অনেকেই। যাই হোক, 3 নম্বর প্রশ্ন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্রোডাক্ট অফ লার্নিং? অপশন এ ইন্টেলিজেন্স, অপশন বি ম্যাচুরিটি, অপশন সি স্কিল, অপশন ডি মেমোরি। যিশু সেনগুপ্তের বর্ণপরিচয় সিনেমাটা কার কার দেখা আছে? বাংলাতে সিনেমাটা দেখতে অনেকের মানে কারোরই অসুবিধা হবে না, সুতরাং সিনেমাটা একটু দেখবে। ডিটেকটিভ ধর্মী বলা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সিনেমাটায় মানে ঘটনা ভালো, ওখানে ফেলিওর হয়েও শেষ পর্যন্ত সে সুলতানা সি, বিদিশা সি, দীপক সেন সি, মাদিনার সি, আশিস সি। when which one of the following is a product of learning? সাদ্দাম সি, অপর্ণা সি, তুহিনা সি। প্রত্যেকের উত্তর সি। which one of the following is a product of learning? স্কিল। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি স্কিল। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। প্রত্যেকের সি উত্তর, উত্তর হবে অপশন সি। 4 নম্বর প্রশ্ন, the idea of basic education was propounded by option A জাকির হোসেন, ডক্টর জাকির হোসেন, অপশন বি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, অপশন সি রবীন্দ্রনাথ টেগোর, অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী। The idea of basic education of propounded by ডক্টর জাকির হোসেন, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, অপশন সি রবীন্দ্রনাথ টেগোর, অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী। সুস্মিতা বি, সুলতানা এ, ছবি কুমার সি, দীপক সেন এ। The idea of basic education was propounded by মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ টেগোর, জাকির হোসেন। সুস্মিতা মজুমদার ডি, অপর্ণা এ, আশিস এ, বিদিশা মন্ডল ডি। অনেকের উত্তর এ, দুই একজনের উত্তর ডি, কারো কারো উত্তর বিও আছে। সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী। সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি। when a student takes the sum test quiz, it is referred to as option A post test, option B pre-test, option C test retest, option D after test. When a student takes the sum test quiz, it is referred to as option A post test, option B pre-test, option C test retest, option D after test. সুলতানা সি, বিদিশা মন্ডল সি,
সাদ্দাম বি, সুস্মিতা মজুমদার সি, আশিস সাহা সি, তুহিনা খাতুন সি, অপর্ণা সি। বেশিরভাগ উত্তর সি, বা প্রত্যেকের উত্তরই সি দেখছি 5-এর, সাদ্দাম বাদ দিয়ে প্রত্যেকের সঠিক উত্তর। উত্তর হবে অপশন সি, দীপক সেন সি। টেস্ট, রিটেস্ট। 4 নম্বর প্রশ্ন, when a number of students regularly fail in the exam, it can be understood that it is option A, the system failure, option B, the teacher's failure, option C, the textbook's failure, option D, the individual student's failure. When a number of students regularly fail in the exams, it can be understood that it is the option A, the system's failure, option B, the teacher's failure, option C, the textbook's failure, option D, the individual student's failure. সবার উত্তর বি, সুলতানা বি, বিদিশা বি, মাদিনার বি, রঞ্জনা ভদ্র বি, পৌলমী বি, তুহিনা খাতুন বি, আশিস বি। বলছে when a number of students regularly fail in the exams, it can be understood that it is the teacher failure. প্রত্যেকের উত্তর অপশন বি, অনেকের উত্তর মানে টিচার ফেলিওর, টিচার ফেলিওর, এটা কি করে সম্ভব? যাই হোক, a number of students regularly fail in the exam, it can understood that it is the system's failure. অপশন এ, সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, টিচার ফেলিওর। এটা কি করে হলো প্রত্যেকের উত্তর? যাই হোক, অপশন এ হচ্ছে সঠিক উত্তর, যাদের উত্তর এ সঠিক। অ্যাটিটিউডস, কনসেপ্টস, স্কিল and knowledge are products of learning, research, explanation. A and C. Attitudes, concepts, skills and knowledge are products of learning, research, explanation. A and C. মানে আমরা সুযোগ পেলে টিচারকেও আর কি দোষারোপ করতে দ্বিধাবোধ করি না। যাই হোক, তার উত্তর আগের প্রশ্নটায়, ওই প্রশ্নটা ওই কারণেই রেখেছিলাম যে প্রত্যেকের কাছ থেকে কি উত্তর আমরা এক্সপেক্ট করি সেটা দেখার জন্য। যখন সাতের সুলতানা এ, মাদিনার এ, attitudes, concepts, skills and knowledge are products of learning, research, explanation. D, A and C. পৌলমী ঘোষ এ, বিদিশা ডি, অনুপ গাঙ্গুলি এ, তুহিনা এ, আশিস ডি। সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, সঠিক উত্তর হবে অপশন এ। The best way to memorize is option A, to study for long time, option B, to understand the concept, option C, to read only, option D, to write the concept. The best way to memorize is option A, to study for a long time, option B, to understand the concept, option C, to read only, option D, to write the concept.
সুলতানা বি, পৌলমী বি, বন্দনা বি, সুস্মিতা বি, রঞ্জনা ভদ্র বি। The best way to memorize is Ashish B, Tuhina Khatun B. To study for long time, to understand the concept, to read only, to write the concept. উত্তর হবে অপশন বি, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট। রাজকুমার দেব বি, সঠিক উত্তর হবে অপশন বি। সঠিক উত্তর হবে অপশন বি। Emotional adjustment of the students is effective in personality formation, class teaching, discipline, all the above. 9 নম্বর প্রশ্ন, emotional adjustment of the students is effective in option A, personality formation, option B, class teaching, option C, discipline, option D, all of the above. Emotional adjustment of the students is effective in সুলতানা ডি, বন্দনা ডি, অপর্ণা ডি, রঞ্জিত ডি, বিদিশা মন্ডল ডি, সুস্মিতা মজুমদার ডি, তুহিনা খাতুন ডি, দীপক ডি, আশিস ডি, মদিনার ডি, রাজকুমার ডি, পৌলমী ডি। সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, অল দ্য অ্যাবাভ। সঠিক উত্তর ডি। Which of the following is related with teaching skill? Option A, blackboard writing. Option B, solving questions. Option C, asking questions. Option D, all the above. 10 নম্বর প্রশ্ন, which of the following is related with teaching skill? Blackboard writing, solving questions, asking questions, all of the above. সুলতানা ডি, বন্দনা ডি, মদিনার ডি, রাজকুমার ডি, আশিস ডি, বিদিশা ডি, রঞ্জনা ভদ্র ডি, সুস্মিতা ডি, রঞ্জিত, ছবি কুমার, অপর্ণা, তুহিনা, পৌলমী। প্রত্যেকের উত্তর ডি। দেখে নিন উত্তর। উত্তর হবে অপশন ডি, অল দ্য অ্যাবভ। তো সবগুলোই সঠিক। Which of the following is a teaching instructional facilities? Option A, LCD projector. Option B, green board. Option C, tape recorder. Option D, all of the above. Which of the following is teaching instructional facilities? Options A, LCD projector. Option B, green board. Option C, tape recorder. Option D, all the above. সুলতানা ডি, বন্দনা ডি, বিদিশা ডি, অনুপ গাঙ্গুলি ডি, আশিস ডি, রাজকুমার ডি, সুস্মিতা ডি, তুহিনা ডি, পৌলমী ডি।
রঞ্জিত রয় ডি। সঠিক উত্তর ডি হবে। The main aim of the teaching is to develop only reasoning, to develop only thinking, to give information. Both A and B. The main aim of the teaching is the main aim of the teaching is 12 নম্বর প্রশ্ন। বন্দনা ডি। দীপক ডি। সুলতানা ডি, রঞ্জিত ডি, বিদিশা ডি, তুহিনা খাতুন ডি, আশিস ডি। দেখে নি উত্তর। উত্তর হবে অপশন ডি। Which of the two given options is the level of understanding? Define noun in your own words. এই প্রশ্নটা আগে একবার ছিল মনে হয়, তো যাই হোক রাখা হয়েছে যখন। Which of the two given options is of the level of understanding? Define noun in your own words. A B C D, এখান থেকে উত্তর বেছে নিতে হবে। 13 নম্বর প্রশ্ন। সুলতানা সি, ছবি কুমার ডি, which of the two given options is of the level of define noun in your own words? বন্দনা সি, আশিস সি, রঞ্জিত সি, দীপক সেন সি। প্রত্যেকের উত্তর সঠিক। উত্তর হবে অপশন সি। In the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students assignments, aptitude, attention, abilities. In 14 নম্বর প্রশ্ন। In the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students, option A, assignments, option B, aptitude, option C, attention, option D, abilities. সুলতানা সি, বন্দনা এ, অনুপ গাঙ্গুলি ডি। অ্যাসাইনমেন্ট তো হবে না, অ্যাপটিটিউড হবে না, হলে অ্যাবিলিটিস, না হলে অ্যাটেনশন। যাই হোক দেখে নিই কার কি উত্তর হচ্ছে। বন্দনা সি, পৌলমি এ, তুহিনা সি। In the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students, তুহিনা খাতুন সি, মাদিনার সি। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অ্যাটেনশন। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অ্যাটেনশন। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। 15 নম্বর প্রশ্ন। If some student fail in the examination, it is the fault of the teacher, the principal, student themselves, option D, it cannot be generalized. 15 নম্বর প্রশ্ন। If the some student fail in the examinations, it is the fault of, option A, the teacher, option B,
the principal. Option C, students themselves. Option D, it cannot be generalized. Sultana D, Subikumar D, Bandana D, Tuhina Khatun D, Raskumar D A, Ashish D, Anup Ganguly C, Polomi Ghosh D, Deepak D. If some students fail in the examinations, it is the fault of. It cannot be generalized. It cannot be generalized. সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি। বেশিরভাগ উত্তর ছিল ডি। পরের প্রশ্ন, which one of the following is the best method of teaching? Option A, lecture method. Option B, discussion method. Option C, demonstration. Option D, question answer method. Which one of the following is the best method of teaching? Sultana C, Bandana D, Vidisha C, Sobikumar C. Aparna D, Tuhina C, Deepak B, Ashish C, Anup Ganguly D, Ranjit D. Which one of the following is the best method of teaching? রাজকুমার সি, সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ডিমনস্ট্রেশন। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। Test based method of teaching is to important information, ask students to read books, suggest good reference material, initiate a discussion and participate in it. Test based method of teaching is to Bandana D, Sultana D, Sushmita Majumdar D, Vidisha Mandal D, Madinar D, Aparna D, Ranjana Bhadra D, Ashish D, Ranjit D. উত্তর হবে অপশন ডি। Classroom communication is normally considered as option A, effective, option B, cognitive, option C, effective, option D, selective. Effective, cognitive, effective, selective. Classroom communication is normally considered as Sultana D, Bandana A, Deepak A,
দীপক এ, সুস্মিতা এ, মজুমদার এ, অপর্ণা এ, তুহিনা খাতুন এ। উত্তর হবে অপশন সি, সঠিক উত্তর হবে অপশন সি। What quality does the students like the most in a teacher? Idealist, philosophy, compassion, discipline, entertaining. What quality does the students like the most in a teacher? उन्नीस नंबर प्रश्न। What quality does the students like the most in a teacher? বন্দনা এ, সুলতানা বি, বিদিশা মন্ডল এ, সুস্মিতা মজুমদার বি, আবু বকর বি, দীপক বি, অপর্ণা বি। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ডিসিপ্লিন। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ডিসিপ্লিন। The most appropriate purpose of learning is option A, personal adjustment, option B, modification of behavior, option C, social and political awareness, option D, preparing oneself for employment. 20 নম্বর প্রশ্ন, the most appropriate purpose of the learning is A, personal adjustment, option B, modification of behavior, option C, social and political awareness, option D, preparing oneself for employment. সুলতানা বি, বন্দনা বি, অপর্ণা বি, দীপক বি, রঞ্জনা ভদ্র বি, আশিস বি, সুস্মিতা মজুমদার বি, তুহিনা খাতুন বি। The most appropriate purpose of learning is personal adjustment, modification of behavior, social and political awareness, preparing oneself for employment. Ranjit B, Bidisha B, Tuhina Khatun B. উত্তর হবে অপশন বি, মডিফিকেশন অফ বিহেভিয়ার। প্রত্যেকের উত্তর বি, প্রত্যেকেরই সঠিক উত্তর। উত্তর হবে অপশন বি। আজকের মক টেস্ট এই পর্যন্ত। আমরা আগামীকাল আলোচনা করব চৈতন্য জীবনী, অর্থাৎ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ড নিয়ে আমরা কাল আলোচনা করব। চৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আগামীকাল আমরা চৈতন্য ভাগবত নিয়ে আলোচনা করব। এখানেই মক টেস্ট শেষ করলাম, আবার আগামীকাল আমাদের কথা হবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গুড নাইট।